La campana de la iglesia resonó como un grito en el corazón de Javier. Desde el banco de madera, apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, mientras veía a su hermana Elena, radiant en su vestido de novia, camina hacia el altar. Pero no era la felicidad de ella lo que lo desgarraba, era el Diego, el hombre que estaba a su lado, el mismo que lo había humillado por años, riéndose de su verdad, de su amor, de ser quien era. Javier, de 25 años, había crecido en un pequeño pueblo andaluz, donde las calles empedradas de Sevilla parecían guardar los secretos de todos. Desde adolescente, supo que era diferente. No fue fácil aceptarlo, en un lugar donde las miradas juzgaban y las palabras cortaban como cuchillos. Pero lo había logrado, había encontrado su voz, su orgullo, su identidad como hombre gay. Sin embargo, Diego, el amigo de la infancia de Elena, había sido su sombra más oscura. En la escuela, sus burlas eran implacables. Maricón, susurraba con una sonrisa venenosa, mientras los demás reían. Javier aprendió a calar, a esconderse, pero cada palabra de Diego era una herida que nunca sanó. Ahora, en la iglesia de Santa Ana, Diego estaba allí, impecable en su traje, a punto de casarse con Elena. Javier no entendía cómo su hermana, su confidente, su aliada, había elegido a alguien como él. Elena lo sabía todo. Las noches en que Javier lloraba en su habitación, las veces que Diego lo había acorralado con sus amigos, burlándose de su forma de caminar, de su voz. Pero Elena decía que Diego había cambiado, que el amor la había transformado. Y es un hombre nuevo, Javi. La había dicho con ojos suplicantes. Javier no lo creía. No podía. El sacerdote comenzó la ceremonia. Y Javier sintió que el aire se volvía denso. Miró a su madre, sentada a su lado, con lágrimas de alegría en los ojos. Ella no sabía nada de las humillaciones de Diego. Nadie lo sabía, salvo Elena. Y aún así, Ali estaba a punto de llenar su vida al hombre que había destrozado la de Javier. La hipocresía lo asfixiaba. Quería levantarse, gritar, detenerlo todo. Pero el amor por su hermana lo mantenía clavado al asiento. La ceremonia avanzó, y luego el momento de los votos. Diego tomó la mano de Elena y habló con una voz firme, casi teatral. Elena, permito amarte y protegerte siempre. Ser tu refugio, tu verdad. Javier sintió náuseas. ¿Verdad? Diego no sabía lo que era la verdad. Pero entonces, algo cambió. Diego giró la cabeza, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Javier. No fue una mirada de burla, ni de desafío. Había algo más. Algo que Javier no pudo descifrar. Un nudo se formó en su pecho. El banquete posterior fue un torbellino de risas, música y copas de vino. Javier se mantuvo en un rincón, bebiendo a sorbos pequeños, observando a la multitud. Elena lo buscó, su vestido blanco brillando bajo las luces de la plaza. Javi, por favor, unida nosotros, lo rogo, tomándolo del brazo. Él forzó una sonrisa, pero sus ojos se desvieron hacia Diego, que conversaba con un grupo de amigos. Diego lo miró de nuevo, y esta vez, Javier sintió un escalofrío. Había algo en esa mirada, algo que no encajaba con el hombre cruel que recordaba. Cuando llegó el momento del discurso del novio, la plaza se llenó de un silencio expectante. Diego se puso de pie,
con una copa en la mano, y comienzo a hablar. Hoy es el día más importante de mi vida. Dijo, su voz temblando ligeramente. Pero antes de celebrar, hay algo que debo confesar. Algo que he lavado dentro por demasiado tiempo. El corazón de Javier se detuvo. Los murmullos recorrieron la multitud. Y Elena frunció el seno, confundida. Diego bajó la mirada. Y cuando volvió a levantarla, sus ojos estaban llenos de lágrimas. No soy el hombre que todos creen que soy. Dijo. Y hay algo aquí a quien le debo una disculpa Javier. El nombre resonó como un trueno. Todas las miradas se volvieron hacia él. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esto otra burla cruel? Pero la voz de Diego temblaba. Rhoda, y sus palabras siguientes fueron un golpe que nadie esperaba. Javier, yo también soy gay. El silencio se rompió en un caos de susurros. Elena palideció, y Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Diego, el hombre que lo había humillado por años, estaba confesando su propia verdad. Pero no era solo una confesión. Había algo más. Algo que Diego aún no había dicho. Y Javier lo sintió, en él como una tormenta a punto de estallar. La plaza parecía girar alrededor de Javier. Las palabras de Diego resonaban en su cabeza, como un eco imposible de ignorar. También soy gay. ¿Era una broma? ¿Un truco para humillarlo aún más frente a todos? Pero la expresión de Diego, con los ojos vidriosos y las manos temblando mientras sostenía la copa, no parecía la de un hombre que llegaba. Por primera vez, Javier vio algo en el que nunca había percibido: vulnerabilidad. Elena se levantó de su silla, el vestido blanco rozando el suelo mientras se acercaba a Diego. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz quebrada por la confusión. La multitud seguía murmurando, algunos con incredulidad, otros con curiosidad malsana. Javier sintió las miradas sobre él, como si fuera el centro de un escenario que nunca pidió. Quería correr, escapar, pero sus piernas no respondían. Diego dejó la copa sobre la mesa y respiró hondo. Elena, lo siento. No quería que esto saliera así, pero no puedo seguir viviendo una mentira. Hizo una pausa, buscando las palabras. Javier, lo que te hice las cosas que dije, las burlas no hay excusa. Estaba aterrado de mí mismo, de lo que sentía. Me odiaba, y lo pagué contigo. Sus palabras eran un torrente, cada una más pesada que la anterior. Humillar fue mi manera de esconderme, de convencerme de que no era como tú. Pero lo soy. Siempre lo he sido. El silencio volvió a apoderarse de la plaza. Javier sintió un nudo en la garganta. No sabía si quería gritar, llorar o golpearlo. Todo lo que había sufrido, las noches en vela, el miedo constante de ser él mismo, había sido por la cobardía de Diego, por su propio miedo. Miró a Elena, que estaba inmóvil, con lágrimas rodando por sus mejillas. Ella no lo sabía. Nadie lo sabía. Diego, ¿cómo pudiste?, susurró Elena, su voz apenas audible. ¿Cómo pudiste hacernos esto a los dos? Javier sintió una punzada en el pecho. Su hermana estaba rota, atrapada entre el amor que sentía por Diego y la traición que acababa de descubrir. Pero también estaba él, Javier, enfrentado a una verdad que lo obligaba a revisitar cada herida. Diego intentó acercarse a Elena, pero ella retrocedió. No, no me toques, dijo, alzando una mano.
necesito entender. Se gyro hacia Javier. Sus ojos suplicantes. Javi. Tu lo sabias algo de esto. Javier negó con la cabeza, incapaz de hablar. No lo sabía. Pero ahora, todo tenía un sentido cruel. Las burlas de Diego no eran solo crueldad. Eran un reflejo de su propio tormento. La madre de Javier y Elena, Carmen, se acercó, visiblemente confundida. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, su voz temblando de preocupación. Nadie respondió. Los invitados seguían susurrando, algunos empezando a levantarse, incómodos. Diego bajó la cabeza, como si el peso de su confesión lo aplastara. No espero que me perdonen, dijo finalmente. Solo quería liberarme. Why liberar a Javier de mi sombra? Javier sintió que algo dentro de él se rompía. No era solo rabia, sino una mezcla de lástima, dolor y una extraña empatía que lo confundía. Diego había sido su verdugo, pero también había sido su propia víctima. ¿Cómo podía odiar a alguien que estaba tan roto como él? Sin embargo, el dolor no desaparecía. Las heridas no se borran con una confesión. Elena tomó a Javier del brazo y lo llevó lejos de la multitud, hacia un rincón de la plaza donde las luces no llegaban. Dime que hacer, Javi, suplicó. No sé cómo seguir después de esto. Javier la miró. Su hermana, la persona que siempre había estado a su lado. Quería consolarla, pero él mismo estaba perdido. No lo sé, Elena, respondió con voz ronca. Pero no puedo fingir que esto no duele. No puedo fingir que él no me destruyó. La noche avanzó, pero la fiesta no volvió a ser la misma. Algunos invitados se fueron, otros se quedaron por curiosidad. Diego permaneció solo, en una mesa, mirando al vacío, mientras Carmen intentaba hablar con él, sin éxito. Javier y Elena regresaron a casa, dejando atrás la plaza que aún vibraba con el eco de la confesión. En el silencio de su habitación, Javier se sentó en la cama, mirando una vieja foto de él y Elena cuando eran niños. La inocencia de esos días parecía tan lejana ahora. Antes de dormir, Javier recibió un mensaje de Diego. Solo decía, sé que no merezco tu perdón, pero quiero intentarlo. Déjame explicarte todo. Javier cerró el teléfono sin responder. No estaba listo. No sabía si alguna vez lo estaría. El sol de Sevilla quemaba las calles al día siguiente, pero en la casa de Javier, el aire era frío, cargado de preguntas sin respuesta. Elena no había dormido. Sus ojos hinchados y su silencio decían más que cualquier palabra. Javier, sentado en la cocina, tomaba un café amargo mientras intentaba procesar lo sucedido. La confesión de Diego había abierto una herida, pero también una puerta que no sabía si quería cruzar. Carmen, su madre, entró con una bandeja de pan y aceite de oliva, tratando de mantener la normalidad. Hijos, tenemos que hablar de esto, dijo con firmeza. No entiendo qué pasó anoche, pero no voy a dejar que esta familia se rompa. Javier y Elena intercambiaron una mirada. ¿Cómo explicar años de dolor en una conversación? ¿Cómo contarle a su madre que el hombre que Elena amaba había sido el monstruo de Javier? No es tan simple, mamá, dijo Elena, su voz temblorosa. Diego el no es quien creemos. Carmen frunció el seno, esperando más. Javier tomó aire y, por primera vez, habló de las humiliaciones. Contó como Diego lo había acosado en la escuela, como sus palabras lo habían hecho sentir menos que humano.
Elena escuchaba en silencio, con lágrimas cayendo de nuevo. Carmen, horrorizada, cubrió su boca con la mano. ¿Por qué no me dijiste nada, Javi? Preguntó, su voz rota. ¿Por qué no quería que me vieras débil? Admitió Javier. Why porque pensé que podía manejarlo solo. Pero no lo había manejado. Cada burla de Diego se había clavado en su alma, haciéndolo dudar de sí mismo. Ahora, saber que Diego había actuado desde su propio miedo no borraba el daño, pero lo complicaba todo. Esa tarde, Elena decidió enfrentar a Diego. Javier no quiso acompañarla. Necesito entenderlo por mí misma, dijo ella antes de salir. Javier se quedó en casa, mirando por la ventana las calles que había recorrido toda su vida. Recordó los días en que él y Elena soñaban con escapar del pueblo, con vivir en un lugar donde nadie los juzgara. Pero el pasado siempre encontraba la manera de atraparlos. Mientras tanto, Elena se reunió con Diego en un café cerca de la Giralda. Él estaba demacrado, con ojeras que delataban una noche sin dormir. Elena, no sé cómo empezar a pedir perdón, dijo, su voz baja. Lo que hice noche no fue para herir. Fue para ser honesto, por primera vez en mi vida. Elena lo miró, buscando al hombre del que se había enamorado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó. ¿Por qué me dejaste creer en una mentira? Diego bajó la mirada. ¿Por qué tenía miedo? Crecí en un lugar donde ser como soy era un pecado. Vi lo que lo hicieron a Javier. Y me juro que nunca sería como él. Pero no pude escapar de mí mismo. Canto como, desde adolescente, había luchado con su identidad, como las burlas hacia Javier eran su manera de protegerse. Cada vez que lo humillaba, me sentía más seguro y más miserable. Elena escuchaba, dividida entre la rabia y la compasión. ¿Y qué esperas ahora? Preguntó. ¿Qué te perdón? Que Javier lo haga. Diego negó con la cabeza. No espero nada. Solo quiero hacer las cosas bien. Quiero hablar con Javier, explicarle todo. Y luego no sé qué vendrá. Cuando Elena regresó a casa, le contó todo a Javier. Él escuchó en silencio, con el corazón dividido. Una parte de él quería odiar a Diego para siempre, pero otra, más pequeña, empezaba a entenderlo. No sé si puedo hablar con él, Elena, dijo finalmente. No después de todo lo que me hizo. Ella asintió, tomando la mano. Tome tu tiempo, Javi. Pero creo que él está diciendo la verdad. Esa noche, Javier salió a caminar por las calles de Triana. El río Guadalquivir reflejaba las luces de la ciudad, y por un momento, se sintió libre. Pero el mensaje de Diego seguía quemando en su teléfono. Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Javier suspiró. Tal vez, solo tal vez, escuchar a Diego era el primer paso para sanar. Javier tardó 2 días en decidirse. Cada vez que miraba el mensaje de Diego, sentía una mezcla de rabia y curiosidad. ¿Qué podía decir Diego que cambiara algo? Pero la idea de quedarse con el peso del pasado para siempre era insoportable. Finalmente, respondió. Mañana, en el Parque María Luisa, a las 5. No me hagas arrepentirme. El parque estaba tranquilo esa tarde, con el sol filtrándose entre los árboles y el canto de los pájaros rompiendo el silencio. Javier llegó primero, sentándose en un banco cerca de la fuente. Cuando vio a Diego acercarse, su corazón se aceleró. Diego vestía sencillo, con una camiseta gris y jeans. Nada que ver con el hombre seguro que había conocido
en la boda. Sus pasos eran vacilantes, como si temiera que Javier se fuera en cualquier momento. Gracias por venir, dijo Diego, deteniéndose a unos metros. Javier no respondió, solo lo miró, esperando. Diego se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo la distancia. No sé por dónde empezar, admitió. Todo lo que te hice, no hay palabras para justificar eso. Pero quiero que sepas por qué lo hice. Diego comenzó a hablar, su voz baja pero firme. Sí,